హలో అందరికి వెల్కమ్ టు సాయిరామ్ సంపత్రావ్ ఎడ్యుకేషన్. నా పేరు వైష్ణవి అండ్ వెల్కమ్ టు పాలిటీ MCQ సిరీస్ ఫర్ TSPSC Group-1. సో ఈ రోజు మనం యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లో భాగంగా మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ ఏంటంటే యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అన్నమాట. సో లాస్ట్ క్లాసెస్ లో మనం ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈ 3 టాపిక్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసాం. సో ఈ రోజు అయితే యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లో భాగంగా వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో వీడియో కనుక స్లోగా అనిపిస్తే మీకు వీడియోని 1.25x స్పీడ్ తో కానీ 1.5x ప్లేబ్యాక్ స్పీడ్ తో కానీ వినండి. ఓకేనా? సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. అంతకన్నా ముందు ఇంకొక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ మీకు ఏంటంటే, ఏం లేదు, మొత్తం వీడియో చూసిన తర్వాత వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ తో, ఎందుకంటే మన కంటెంట్ వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది కదా. సో కైండ్లీ షేర్ అండ్ ఆల్సో గివ్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ త్రూ ది కామెంట్ బాక్స్. ఓకేనా? సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే మరి. So before getting into the video, let me give you a small announcement regarding TSPSC Group-1 Prelims and Mains courses. ఏవైతే paid modules ఉంటాయో that we have launched, దాని గురించి డీటెయిల్స్ చెప్తాను. దెన్ విల్ గెట్ ఇన్ టు ది యాక్చువల్ కంటెంట్. ఓకేనా? సో TSPSC Group-1 ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ కోసం రెండింటికి కలిపి ఒక కోర్స్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మనము ఎంటైర్ సిలబస్ ని కాంప్రిహెన్సివ్ గా కవర్ చేసుకుంటాం. తెలంగాణ స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ మీద ఎక్కువగా ఎంఫసిస్ అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది. అండ్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్ ఫోకస్ విల్ బి హెల్డ్. అండ్ ఆల్సో ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్. ఓకే, దీని యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి 1 year వ్యాలిడిటీతో కావాలంటే 12,999 కి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఈ కోర్స్ ని. ప్లస్ 2 years వ్యాలిడిటీ కావాలంటే 14,999 కి ఆఫర్ చేస్తున్నాం ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ ని. ఓకే, మెయిన్స్ వే రైట్ వే అని ఇంకొక కోర్స్ ఉంది. దిస్ ఇస్ అ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ TSPSC Group-1 మెయిన్స్. ఇందులో మనం 500 మెయిన్స్ MCQs క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ద్వారా ఎంటైర్ సిలబస్ ని కవర్ చేయబోతున్నాం. Detailed discussions will be done on each and every word that is mentioned in the mains syllabus. So ప్రతి వర్డ్ కి that is mentioned in the syllabus, దానికి మనం రెడీమేడ్ ఇంట్రోస్ అండ్ రెడీమేడ్ కన్క్లూజన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి 7,999 అండ్ 2 years వ్యాలిడిటీతో కావాలి అంటే 9,999 కి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ కోర్స్ అమ్మా. ఎందుకంటే ఎవరికైతే మెయిన్స్ లో మంచి ర్యాంక్ రావాలి అనుకుంటున్నారో ఇప్పటి నుంచి యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్. ఓకే, ఓన్లీ ప్రిలిమ్స్ ఓరియంటెడ్ లో మీ ప్రిపరేషన్ ని కొనసాగిస్తే మెయిన్స్ క్రాక్ చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ కి ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రిపరేషన్ చేయండి. సో మీకు ఈ కోర్స్ అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఫర్ ష్యూర్. ఒకవేళ మీరు పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే 6305935532 అనే నంబర్ కి కాల్ చేసి యూ కెన్ రిజిస్టర్ ఇంటూ వాట్ ఎవర్ ద కోర్సెస్ దట్ యూ వాంట్. ఈ 2 కోర్సెస్ లో ఒకవేళ మీకు ఏదైనా క్వెరీస్ ఉంటే కూడా యూ కెన్ ఆస్క్ ఓవర్ దేర్. ఓకేనా? సో మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈ రోజు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం మరి. So before starting solving the questions, let us learn the concept first. కొంచెం కాన్సెప్ట్ నేర్చుకొని తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేసి మళ్ళీ మధ్యలో యాడ్ ఆన్స్ చేస్తూ వీడియో ఎండ్ అయ్యే వరకు మనం ఏవైతే టార్గెట్స్ పెట్టుకుంటామో అవి కంప్లీట్ చేద్దాం ఈ వీడియోలో టార్గెట్ ని. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. So today we are learning about a concept called as Central Council of Ministers. Central Council ఆఫ్ మినిస్టర్స్. సో నేను నిన్ననే చెప్పాను మీకు నిన్న క్లాస్లో. సో ఏంటంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు మీరు సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ నేర్చుకుంటే మీకు స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనే చాప్టర్ని డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి అ కేక్ వర్క్ ఫర్ యూ. ఓకే, చాలా ఈజీ అయిపోతుంది మీకు. సో సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేది ఈ రోజు డిస్కస్ చేసుకోబోయే చాప్టర్ అనమాట. మనకి తెలుసు కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ని ఇచ్చిందనమాట. వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. సో ఇందులో మనకి పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ బ్రిటన్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయి తీసుకున్న మోడల్ అనమాట ఇది. ఓకే, సో ఇందులో మనకి ఎవరెవరు ఉంటారు పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ లో? ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు ఒకవైపు, నామినల్ హెడ్ గా ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు. అండ్ రియల్ హెడ్ గా ఎవరు ఉంటారు అంటే పిఎం. అండ్ ఆల్సో పిఎం ఎవరిని హెడ్ చేస్తారు? లైక్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ విల్ బి హెడెడ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆర్ ద రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనమాట. వాళ్ళు చెప్పిందే ప్రెసిడెంట్ చేయాలి యాక్చువల్ గా మనకు తెలిసినట్టయితే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్. వి నో దాట్. ఓకే, సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ ద రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఇన్ అవర్ politico administrative system. So the principle of parliamentary system of government
ఆర్ నాట్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్స్, బట్ మనం నిన్న ఆర్టికల్స్ చూసాం కదా కొన్ని. సో అందులో ఒకటి ఐమ్ సారీ, ఆర్టికల్ నంబర్ 74, ఆర్టికల్ నంబర్ 74 అండ్ ఆర్టికల్ నంబర్ 75 ఏవైతే ఉన్నాయో, దీస్ 2 ఆర్టికల్ స్పీక్స్ అబౌట్ ది పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అనమాట. సో నార్మల్ గా 74 లోనేమో మనం నిన్న కూడా డిస్కస్ చేసాం ఆర్టికల్ 74 అండ్ 75 గురించి, మీకు గుర్తుంటే. సో ఆర్టికల్ 74 డీల్స్ విత్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. నార్మల్ గా ఒక్క ప్రొవిజన్ మాత్రమే ఉండదు కదా, వేరియస్ ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి ఒక ఆర్టికల్ కింద. సో అలా 74 కింద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ యొక్క స్టేటస్ గురించి కూడా ఉంటుంది. అండ్ 75 కింద వీళ్ళ యొక్క టెన్యూర్, రెస్పాన్సిబిలిటీ, క్వాలిఫికేషన్, ఓత్, సాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి మినిస్టర్స్ కి సంబంధించి. ఇవే కాకుండా మనం నిన్న డిస్కస్ చేసినట్టు ఆర్టికల్ 75 కింద Ministers shall hold office during the pleasure of the president ani, council of ministers should be collectively responsible to the parliament, like house of the people ani. And also we have read that the prime minister shall be appointed by the president and other ministers will be appointed by the president on the advice of PM ani. Ila various provisions under article 75 chusam. Ive kaakunda migitavi kuda inkonni features kuda inkonni provisions kuda article 75 kinda untayi annamata. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనము కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ అంటే ఆర్టికల్ 74 గురించి, ఆర్టికల్ 75 గురించి, ఆర్టికల్ 77, 78, 88. సో ఈ ఆర్టికల్స్ గురించి కొంచెం డీటెయిల్ గా నేర్చుకొని తర్వాత మిగతావి నేర్చుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. సో ఫస్ట్ నేర్చుకునే ఆర్టికల్ ఏంటంటే ఆర్టికల్ నంబర్ 74. సో ఆర్టికల్ నంబర్ 74 విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ నేర్చుకుంటున్నాం ఇప్పుడు. సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ టు ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైజ్ ద ప్రెసిడెంట్. సో నిన్న కూడా చెప్పాను 74 అంటే ఏంటి. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ యాక్చువల్లీ ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైజ్ ద ప్రెసిడెంట్. ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైజ్, దర్ రోల్ ఈస్ టు ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైజ్ ఎవరిని? ప్రెసిడెంట్ ని. సో ఇది ఏ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేసింది? ఆర్టికల్ నెంబర్ 74 లో. సో ఆర్టికల్ 74 ఏం చెప్తుందంటే, దేర్ షల్ బి అ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ విత్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎట్ ది హెడ్ టు అడ్వైజ్ అండ్ aid the president who shall in the exercise of this function act in accordance with such advice. ఏదైతే అడ్వైస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ కి ఇస్తారో ఆ అడ్వైస్ కి అనుసరిస్తూనే ప్రెసిడెంట్ తన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్స్ కి చేయాలన్నమాట. he should execute the advices that actually these people tell to him. Okay, so however president may require the council of ministers to reconsider such advice and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. సో నార్మల్ గా వీళ్ళు ప్రెసిడెంట్ కి అడ్వైస్ అనేది ఇస్తారు, కానీ కొన్నిసార్లు ఈ అడ్వైస్ ని రీకన్సిడర్ చేయమని పంపిస్తారనమాట. ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేయండి, రీకన్సిడర్ చేయండి మీరు చెప్పిన దాన్ని అని చెప్పేసి ప్రెసిడెంట్ ఒకసారి పంపిస్తారు. అలా పంపించిన తర్వాత దాంట్లో చేంజెస్ చేసి కానీ చేయకుండా కానీ సెకండ్ టైం ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి పంపించినప్పుడు అప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిందే. ఓకే, సో ఇది నిన్న కూడా నేను మీకు చెప్పాను. అండ్ ది అడ్వైస్ టెండర్డ్ బై ద మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ది మినిస్టర్స్ టు ద ప్రెసిడెంట్ షల్ నాట్ బి రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఎనీ కోర్ట్ అనమాట. నార్మల్ గా ఎలాంటి కోర్టులో మనం ఛాలెంజ్ చేయలేం దాన్ని. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆర్టికల్ నంబర్ 74. సో నిన్న కూడా ప్రెసిడెంట్ అనే చాప్టర్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు కూడా నేను మీకు చెప్పాను. సో ఒక రీక్యాప్ ఉంటుందని మళ్ళీ చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ నంబర్ 75. సో ఆర్టికల్ నంబర్ 75 will actually speak about other provisions of the ministers. Other provisions which are related to the ministers annamata. Okay, so idemantundi ante the prime minister shall be appointed by the president and other ministers shall be appointed by the president on the advice of the prime minister. According to article 75, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేయాలి అండ్ మిగతా మినిస్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని కూడా ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేయాలి, బట్ ఆన్ ది అడ్వైస్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ అడ్వైస్ మేరకు ప్రెసిడెంట్ మిగతా మినిస్టర్స్ ని కూడా అపాయింట్ చేస్తారనమాట అని ఏ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేస్తుంది? రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 75లో మెన్షన్ చేస్తుంది. సో ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ షల్ నాట్ ఎక్సీడ్ 15%. సో టోటల్ మినిస్టర్స్ కానీ ఇంక్లూడింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ లో వాళ్ళు 15% కన్నా మించి ఉండకూడదు అనమాట. టోటల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది లోక్సభలో 15% కన్నా ఎక్కువ మంది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అయి ఉండకూడదు, ఇంక్లూడింగ్ ద ప్రెసిడెంట్, సారీ ఇంక్లూడింగ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్, నాట్ ప్రెసిడెంట్. ఓకే, దిస్ ప్రొవిజన్, ఈ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా యాడ్ చేశారంటే 91st కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2003 ద్వారా. సో ఈ 15% కన్నా మించి ఉండకూడదు ఇంక్లూడింగ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో మినిస్టర్స్ ప్లస్ పిఎం కలిపి 15% ఉండాలి ఫ్రమ్ లోక్సభ.
Okay, so next, a member of the either house of the parliament belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister. ఈ ప్రొవిజన్ ని కూడా మనం 91st కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ లో చేర్చడం జరిగింది. సో నార్మల్ గా డిఫెక్షన్ కింద ఎవరైతే మినిస్టర్ తన డిస్క్వాలిఫై అవుతారో ఈవెన్ మినిస్టర్ గా కూడా వాళ్ళు డిస్క్వాలిఫై అవుతారు అనమాట. ఓకే, సో మెంబర్ ఆఫ్ ది లోక్సభగా డిస్క్వాలిఫై అయినప్పుడు ఓకే అతను మినిస్టర్ అవ్వడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు. మినిస్టర్ ఒకవేళ మినిస్టర్ అయ్యి ఉండి డిస్క్వాలిఫై అయితే ఆ మినిస్ట్రీషిప్ కూడా పోతుంది అనమాట అతనికి. ఓకే, దీన్ని కూడా మనం 91st కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా యాడ్ చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట. ఇంకొకటి, ద మినిస్టర్ షాల్ హోల్డ్ ఆఫీస్ డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. ఓకే, మినిస్టర్స్ యొక్క టర్మ్ మెన్షన్ ఉందా? లేదు. దే విల్ యాక్చువల్లీ హోల్డ్ దేర్ ఆఫీస్ డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అనమాట. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్ కూడా మనకి ఆర్టికల్ నంబర్ 75 లో మెన్షన్ చేసింది. నెక్స్ట్, ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ షాల్ బి కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది లోక్సభ. లోక్సభకి వీళ్ళందరూ కలెక్టివ్ గా రెస్పాన్సిబుల్ ఉంటారు. సో కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ అ ఫీచర్ ఆఫ్ ఏంటమ్మా? సో పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. అందుకే మనం పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఏమని పిలుస్తాం? రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ అంటాము. ఓకే, సో కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, they have a collective responsibility towards the Lok Sabha anamata. The president shall administer the oath of office and secrecy to the ministers. So normal ga article 75 lo oath of office gurinchi kuda mention chesundi with regards to the ministers. So normal ga oath of office and oath of secrecy renditni president ministers ki administer chestaru anamata. Okay, a minister who is not a member of the parliament or either house for period of any 6 consecutive months shall cease to be a minister. Normal ga PM గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు కూడా నేను మీకు చెప్పాను, any member who is not a member of either house of the parliament can also become a PM. ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవ్వచ్చు, కానీ విత్ ఇన్ 6 months ఏదో ఒక హౌస్ కి మెంబర్ అయిపోవాలన్నమాట అతను. ఓకేనా? సో సేమ్ విత్ ద మినిస్టర్. సో నార్మల్ గా ఏ హౌస్ కి చెందని మనిషి కూడా మినిస్టర్ అవ్వచ్చు, కానీ 6 months వరకు మాత్రమే తన పదవిని కొనసాగించవచ్చు. ఆ 6 months లోపు అతను ఏదైనా ఒక హౌస్ కి మెంబర్ లాగా అవుతే అప్పుడు తన మినిస్ట్రీషిప్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్, ఇది కాకుండా ఇంకేముంటాయి ఆర్టికల్ 75 లో? సాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ గురించి ఉంటాయి అనమాట. సో సాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది ఆర్టికల్ నంబర్ 75. These salaries and allowances will be determined by the Parliament of India. Okay, Parliament decide చేస్తుంది వీళ్ళ యొక్క salaries and allowances. సో ఇవన్నమాట ఆర్టికల్ 75 కింద ఉన్నవి. సో నేను ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తాను చూడండి. సో Article 75 will actually deals with other provisions of the ministers. So other provisions ante enti? So prime minister shall be appointed by the president and other ministers will be appointed by the president on the aid and advice of the prime minister. So ante council of ministers including the prime minister from the Lok Sabha should not increase. Okay, should not be more than 15% అన్నమాట. ఈ ప్రొవిజన్ ని 91st కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2003 నుంచి యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇందులో నుంచి ఇంకొక ప్రొవిజన్ ని యాడ్ చేశాము. ఏంటంటే ఎవరైనా పర్సన్ డిస్క్వాలిఫై అయ్యారనుకోండి అండర్ 10th షెడ్యూల్ డిఫెక్షన్ కింద, వాళ్ళు దే షుడ్ బి సీజెస్ టు బి అ మినిస్టర్ ఆల్సో. దే కెనాట్ బి ద మినిస్టర్ ఆల్సో వాళ్ళ డిఫెక్షన్ కింద డిస్క్వాలిఫై అవుతాయి. ఓకే, సో దీస్ పీపుల్ విల్ బి in the office during the pleasure of the president. And inkokati entante, these ministers are collectively responsible to the lower house of the parliament, that is Lok Sabha. So this is an important feature of the parliamentary form of the government. Anduke parliamentary form of government ni responsible government ani pilustamani cheppanu. And next, oath of office ni ever administer chestaru for these people? Oath of office ni gaani oath of secrecy ni gaani president veelaki administer chestaru anamata. Okay, so salaries and allowances will be determined by the parliament anamata. And a minister who is not a member of either house of the parliament, okay, if he is becoming a minister, he can be in a ministership for 6 months. However, he has to be a member, so he has to get a membership within the 6 months anamata, either in the Lok Sabha or in the Rajya Sabha. Lekapothe they shall cease to be a minister. ఓకే, సో ఇవన్నమాట ఆర్టికల్ 75 కింద ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ నంబర్ 77 నేర్చుకుందాం. ఆర్టికల్ నంబర్ 77 is important. 74 important, 75 important and 77 important. 77 దేని గురించి చెప్తుందంటే కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్
ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ కింద ఏం ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. సో ఆల్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా షాల్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ టు బి టేకెన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. ఏవైనా ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ ఏవైతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఉంటాయో అవన్నీ ఎవరి పేరు మీద జరుగుతాయి? ప్రెసిడెంట్ పేరు మీద. అకార్డింగ్ టు విచ్ ఆర్టికల్? ఆర్టికల్ నంబర్ 77 ప్రకారం ఆల్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా షాల్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ టు బి టేకెన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. ఓకే, అతని పేరు మీద జరుగుతాయి అన్నమాట ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్స్. ఇంకొకటి ఏం మెన్షన్ చేసింది ఆర్టికల్ 77 లో అంటే ఆర్డర్స్ అండ్ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మేడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ షాల్ బి అథెంటికేటెడ్ ఇన్ సచ్ మేనర్ యాజ్ మే బి స్పెసిఫైడ్ ఇన్ రూల్స్ టు బి మేడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. Further, the validity of any order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the president. So normal ga evaina orders kani, okay, orders kani and other instruments evaithe untayo which are made on the name of the president. So orders and instruments which are made under the name of the president. President పేరు మీద ఏవైనా ఆర్డర్స్ చేసినా, ఏవైనా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని తీసుకొచ్చినా, ఓకే, ఏవైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, దేర్ షెల్ ఈ పర్టికులర్ ఆర్డర్స్ కానీ ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కానీ దేర్ షెల్ బి authenticated in such a manner as may be prescribed in the rules to be made by the president. So president ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన రూల్స్ ప్రకారం ఇవన్నిటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నమాట. ఒకవేళ అతని పేరు మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి వస్తే, ఐ రిపీట్ ఇట్ అగైన్, ఆర్డర్స్ కానీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ ఏవైతే ప్రెసిడెంట్ పేరు మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నామో అవన్నీ దే హ్యావ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ యాజ్ పర్ ద రూల్స్ దట్ ఆర్ మేడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. సో ప్రెసిడెంట్ చేసిన రూల్స్ మేరకు వాటిని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో తర్వాత ఈ వ్యాలిడిటీ, సో ఈ ఆర్డర్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యొక్క వ్యాలిడిటీ ఏదైతే ఉంటుందో, సో దే షెల్ బి అథెంటికేటెడ్ అండ్ షెల్ నాట్ బి కాల్డ్ ఇన్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ దట్ it is not an order of instrument made or executed by the president. So తర్వాత సో ఇవి ఎగ్జిక్యూషన్ ఏదైతే చేసామో ఆర్డర్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవన్నీ ప్రెసిడెంట్ పేరు మీద చేయలేమని చెప్పొద్దు అనమాట. ఖచ్చితంగా దే హ్యావ్ టు బి మేడ్ అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్. ఓకేనా, సింపుల్ అమ్మా. ఆర్డర్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ which are executed on the name of the president shall be according to the rules and procedures that are made by the president. సో ప్రెసిడెంట్ చేసిన రూల్స్ ప్రకారం ఆర్డర్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని అతని పేరు మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారనుకోండి వితౌట్ హిస్ పర్మిషన్, తర్వాత అతని పర్మిషన్ లేకుండా చేశామని చెప్పరాదు. సో ఖచ్చితంగా రూల్స్ ప్రకారం చేయాలి. సో అని ఏ ఆర్టికల్ కింద ఉందంటే ఆర్టికల్ నంబర్ 77 కింద ఉంది. అండ్ ఇదే కాకుండా ద ప్రెసిడెంట్ షల్ మేక్ రూల్స్ ఫర్ ద మోర్ కన్వీనియంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఫర్ ది అలొకేషన్ అమాంగ్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ దర్ సెట్ బిజినెస్. సో నార్మల్ గా ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా, అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్ మేడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళ ఆర్డర్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని, ఆ రూల్స్ ని ఫ్రేమ్ చేసే బాధ్యతని కూడా ప్రెసిడెంట్ కి ఇవ్వడం జరిగింది అండర్ ఆర్టికల్ 77. అండ్ ఏ రూల్స్ ఏ మినిస్ట్రీకి వర్తిస్తాయో కూడా ఇందులోనే మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఆర్టికల్ నంబర్ 77. ఐ రిపీట్ ఇట్ అగైన్. సో ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్, అన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ అన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ అన్ని ప్రెసిడెంట్ పేరు మీదనే జరుగుతాయి. ఆర్డర్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ షాల్ బి అకార్డింగ్ విత్ ద రూల్స్ దట్ ఆర్ మేడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. సో ఆ రూల్స్ ఆ రూల్స్ ని ఫర్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్, ఆ రూల్స్ ని ఫ్రేమ్ చేసే బాధ్యత ప్రెసిడెంట్ కి ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో మినిస్టర్స్ కి ఎలాంటి రూల్స్ ఉండాలి, ఒక్కొక్క మినిస్ట్రీకి ఎలాంటి బిజినెస్ అలొకేట్ చేయాలనేది కూడా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని ప్రెసిడెంట్స్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అండర్ ఆర్టికల్ 77. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ నంబర్ 78. సో ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో మనకి ఏం మెన్షన్ చేస్తుందంటే డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ డ్యూటీస్ గురించి మనం ఆల్రెడీ చూసాం. జస్ట్ ఇందులో ఏమేమి ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయో ఒక్కసారి విల్ హ్యావ్ ఎ లుక్. ఓకే, సో ఇట్ షాల్ బి అ డ్యూటీ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు కమ్యూనికేట్ to the president all the decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the union and proposals for the legislation. So నిన్న కూడా చెప్పాను. సో నార్మల్ గా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ఫంక్షన్స్ కానీ వాళ్ళు అడ్మినిస్టర్ చేసే అఫైర్స్ కానీ ప్రపోజల్స్ కానీ ఏవైనా ఎవరికి కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే దే షుడ్ కమ్యూనికేట్ టు ద ప్రెసిడెంట్. సో ప్రెసిడెంట్ కి కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఎవరు కమ్యూనికేట్ చేస్తారు మరి? ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఇట్స్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు కమ్యూనికేట్ ది అఫైర్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అఫైర్స్ దట్ ఆర్ డన్ బై దిస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఓకే, నేను చెప్పాను నిన్ననే బ్రిడ్జ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తారని. ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ యాక్ట్ as a bridge between council of ministers and president.
Next, to furnish such information relating to the administration of the affairs of the union and proposals for the legislation as president may call for. Normal గా ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రెసిడెంట్ కోరారో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీథింగ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫర్నిష్ చేసే బాధ్యత కూడా ఎవరికి ఉంటుందంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ కు ఉంటుంది అండర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 78. సో నార్మల్ గా ఈ ఆర్టికల్ గురించి నిన్ననే డిస్కస్ చేశాను, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. సో నిన్న క్లాస్ చూడండి వాళ్ళు ఒకసారి చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఆర్టికల్ 78. ఒకటి వచ్చేసి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ తీసుకొచ్చే లెజిస్లేషన్స్ కానీ అఫైర్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అఫైర్స్ కానీ అవన్నీ ప్రెసిడెంట్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాల్సిన బాధ్యత పిఎం కు ఉంటుంది. సో ప్రెసిడెంట్ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కోరితే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీథింగ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫర్నిష్ చేసే పవర్ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఖచ్చితంగా ఫర్నిష్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 88 నేర్చుకుందాం. ఆర్టికల్ నెంబర్ 88 ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ ద రైట్ ఆఫ్ ది మినిస్టర్స్ యాజ్ రెస్పెక్ట్ టు ది హౌసెస్. రైట్స్ ఆఫ్ ద మినిస్టర్స్ యాజ్ రెస్పెక్ట్స్ ది హౌసెస్. సో రైట్స్ ఆఫ్ ద మినిస్టర్స్ గురించి ఆర్టికల్ 88 చెప్తుంది అనమాట. ఎవ్రీ మినిస్టర్ షాల్ హ్యావ్ ద రైట్ టు స్పీక్ అండ్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ది ఐదర్ హౌస్, ఎనీ జాయింట్ సిట్టింగ్ ఆఫ్ ది హౌసెస్ అండ్ ఎనీ కమిటీ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఆఫ్ విచ్ హీ మే బి నేమ్డ్ యాజ్ అ మెంబర్ బట్ హీ షాల్ నాట్ బి ఎంటైటిల్డ్ టు ఓట్. సో నార్మల్ గా ఎవరైనా మినిస్టర్ ఒక మినిస్టర్ అయి ఉంటే లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ అతను మినిస్టర్ ఆర్ మెంబర్ అయి ఉంటే ఖచ్చితంగా మాట్లాడే రైట్ ఆర్టికల్ 88 వాళ్ళకి ఇస్తుంది అనమాట. సో ఇఫ్ హీఈస్ సిట్టింగ్ ఇన్ అ హౌస్, ఎనీ హౌస్, పార్లమెంట్ లో లోక్సభలో కూర్చున్న అతనికి మాట్లాడే అధికారం ఉంటుంది, రాజ్యసభలో కూర్చున్న అతనికి మాట్లాడే అధికారం ఉంటుంది, జాయింట్ సిట్టింగ్ లో ఉన్న మాట్లాడే అధికారం ఉంటుంది, లేకపోతే పార్లమెంట్ ఫ్రేమ్ చేసిన ఏదైనా కమిటీలో ఒకవేళ ఆ మినిస్టర్ మెంబర్ అయితే ఓకే మాట్లాడే అధికారం అతనికి ఉంటుంది. ఓకే, ఆ మాట్లాడే అధికారాన్ని ఇచ్చేదే ఆర్టికల్ నెంబర్ 88. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి తెలుసు మినిస్టర్స్ హూ ఆర్ హెడెడ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ యాక్చువల్లీ అడ్వైజ్ ద ప్రెసిడెంట్ అని. సో నేచర్ ఆఫ్ ది అడ్వైస్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్, సో వాళ్ళు ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఎలా ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది advice by ministers. So what is the nature of the advice which are given to the ministers? So which are given by the ministers to the president. So article 74 kinda, article 74 will provide for the council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president in the case of their function. So 42nd and 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ యాక్ట్స్ జరిగాయి అనమాట. సో మనకు తెలుసు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వీళ్ళు యాక్చువల్లీ ప్రెసిడెంట్ కి అడ్వైజెస్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఆ అడ్వైజెస్ ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ యాక్షన్స్ తీసుకోవాలని. కానీ కొన్ని 42nd అండ్ దీని ప్రకారం అంటే దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనకి ఈ 2 అమెండ్మెంట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో 44 and 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ హ్యావ్ మేడ్ ద అడ్వైజింగ్ బైండింగ్ ఆన్ ది ప్రెసిడెంట్. సో నేను మీకు చెప్పాను ప్రెసిడెంట్ ఏదైతే అడ్వైజెస్ తీసుకుంటాడో, ఓకే, ఇప్పుడు మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ కి ఏదైతే అడ్వైస్ ఇస్తారో అది ఖచ్చితంగా బైండింగ్ ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ బైండింగ్ అనే ప్రొవిజన్ ఏ ఆర్టికల్స్, ఏ రాజ్యాంగ సవరణల ద్వారా యాడ్ చేశారంటే 42 and 44వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా యాడ్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఫర్దర్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది అడ్వైస్ టెండర్డ్ బై ద మినిస్టర్ టు ద ప్రెసిడెంట్ కెనాట్ బి ఎంక్వైర్డ్ బై ఎనీ కోర్ట్. సో నేచర్ ఆఫ్ ది అడ్వైస్ ని ఎలాంటి కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయలేమన్నమాట. అడ్వైసెస్ ని ఖచ్చితంగా బైండింగ్ అనమాట. సో అది బైండింగ్ అని చెప్తున్నారు అని చెప్పి మనం కోర్టులో కూడా మనము ఛాలెంజ్ చేయలేము. ఓకే, దిస్ ప్రొవిజన్ ఎంఫసైజ్ ద ఇంటిమేట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ ద మినిస్టర్స్. సో 1971 లో సుప్రీం కోర్ట్ ఏం చెప్పింది అంటే ఇట్ హ్యాస్ హెల్డ్ దట్ even after the dissolution of the Lok Sabha, the Council of Ministers does not cease to hold office. ఒకవేళ లోక్సభ డిజాల్వ్ అయినప్పటికీ సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ యొక్క ఆఫీస్ అనేది డిజాల్వ్ అయినట్టు కాదు అని సుప్రీంకోర్టు 1971 లో చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, సో దే విల్ నాట్ సీజ్ టు హోల్డ్ ది ఆఫీస్. ఆర్టికల్ 74 ప్రకారం ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ అండ్ దెర్ఫోర్ ద ప్రెసిడెంట్ కెనాట్ ఎక్సర్సైజ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ వితౌట్ ది ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్. ఎనీ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ వితౌట్ ది ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్ will be unconstitutional as being violative to article 74. సో నార్మల్ గా ఆర్టికల్ 74 లో మనకి ఏముంది, ఏదైనా ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్ ప్రకారమే చేయాలి. ఒకవేళ అలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయని ఏదైనా పని ఉందనుకోండి ప్రెసిడెంట్, ఆ ప్రెసిడెంట్ తీసుకున్న యాక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అవుతుంది. సో అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అనే గ్రౌండ్ తో అతన్ని ఇంపీచ్ చేసే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి ఏవైతే ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైజెస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఇస్తారో అతను ఖచ్చితంగా
వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రెసిడెంట్ కి ఉంటుంది. ఎనీ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ వితౌట్ ది ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్ విల్ బి ట్రీటెడ్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 74. ఓకే, అగైన్ 1974 లో మనకి మళ్ళీ కోర్ట్ ఏం చెప్పింది అంటే, ఇట్ హెల్డ్ దట్ వేర్ ఎవర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ రిక్వైర్స్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ నాట్ ద పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, బట్ ఇట్ ఈస్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ విత్ హూమ్ అండ్ హూస్ అడ్వైజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఎక్సర్సైజెస్ పవర్స్. సో నార్మల్ గా కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఏమని ఉంటుంది అంటే విత్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అని మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. ఏదైనా కొన్ని పవర్స్ ఇచ్చినప్పుడు సో ప్రెసిడెంట్ కెన్ యాక్ట్ విత్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ హిస్, అంటే విత్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే అతని యొక్క ఓన్ సాటిస్ఫాక్షన్ కాదు. ఓకే, సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే అతని యొక్క ఓన్ సాటిస్ఫాక్షన్ కాదు, ఏదైతే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందో అదే ప్రెసిడెంట్ యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ అని చెప్పేసి అంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఓకే, ప్రెసిడెంట్, సో అతని యొక్క పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ కాదు ఇక్కడ, అతని పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ తో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ని రిమూవ్ చేయలేరు. ఓన్లీ వెన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ వాళ్ళు అడ్వైస్ ఇస్తారో ఆ దాన్ని బట్టే ఇతను వాళ్ళని రిమూవ్ చేయాల్సిన పవర్ అతనికి వస్తుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ జస్ట్ మనకి నామమాత్రం హెడ్ మాత్రమే ప్రెసిడెంట్. ఓకే, సెరిమోనియల్ హెడ్ మాత్రమే, చూడడానికే పెద్ద పేరు ఉంటుంది, పెద్ద మనిషిలా ఉంటారు, కానీ సో యాక్చువల్ గా చెప్పాలి అంటే జస్ట్ నామినల్ పవర్స్, రియల్ పవర్స్ అనేవి అసలు ఉండవు, నామినల్ పవర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. అందుకే మనం అతన్ని నామినల్ హెడ్ అని అంటాము, అవునా? సో యా, ఇప్పుడు కొన్ని MCQs సాల్వ్ చేద్దాం, దాని తర్వాత విల్ గెట్ బ్యాక్ టు ది కాన్సెప్ట్. సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కాన్సెప్ట్ నుంచి కాదు, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అ జనరల్ నాలెడ్జ్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ ఇన్ రిలేషన్ టు డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్? Okay, so he was a former finance minister, former governor of RBI, former representative of India in International Monetary Fund, member of the Rajya Sabha. So in nalgitlo which is not true about Manmohan Singh. Okay, ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. So the right answer for this particular question is, try chesarani anukuntunna, answer is C anamata. So Manmohan Singh was a finance minister, was a governor of RBI and also a member of Rajya Sabha, but he never represented India in the International Monetary Fund. So అందుకే మనకి ఇది తప్పు స్టేట్మెంట్, బట్ ఈ క్వశ్చన్ కి ఇది రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోదాం. సో మీ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ తో అండ్ ప్రెసెంట్ నాలెడ్జ్ తో ఈ క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో మ్యాచ్ లిస్ట్ 1 with the list 2 and select the correct answer using the codes given below. So power to grant pardon, executive power of the union, power to appoint prime minister, attorney, appointment of the attorney general. సో ఇది ఒక్కటి చెప్పలేదు, బట్ ఇది ఒక్కటి రాకుండా మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది కదా, సో ట్రై చేయండి. ఆర్టికల్ 76, 75, 53, 72, 4231 ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ బి వచ్చేసి 4321, ఆప్షన్ సి 1234, 1324 ఇస్ ఆప్షన్ డి. సో పాజ్ చేసి ఒకసారి ట్రై చేయండి. Okay, I'm hoping that you people have tried it. So మనం ఇప్పుడు సాల్వ్ చేద్దాం. సో పవర్ టు గ్రాంట్ పార్డన్. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఆర్టికల్ 72 కిందకి వస్తుంది. సో ఏకి 4 ఉన్న ఆప్షన్స్ కాకుండా మిగతావి ఎలిమినేట్ చేద్దాం. సో ఆప్షన్ సి పోతుంది, ఆప్షన్ డి కూడా పోతుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద యూనియన్. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ యూనియన్, సో ఇక్కడ మీకు తెలియకపోతే గుర్తు రాకపోతే ఏం చేస్తారు అంటే ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి మిగిలి ఉన్నాయి కదా, సో బి కింద ఏమున్నాయి 2 ఉంది 3 ఉంది, అంటే 2, 3 లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది, 1 ఉండదు. ఓకే, సో 2, 3 అంటే ఆర్టికల్ 75 ఆర్ ఆర్టికల్ 53 అయి ఉంటుంది, అవునా? సో మనకు తెలుసు ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద యూనియన్ అనేది మనకు ఆర్టికల్ నంబర్ 53 లో ఉంటుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ పవర్ టు అపాయింట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. పవర్ టు అపాయింట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ అండర్ ది ఆర్టికల్ 75, ఇంతకు ముందు చూసాం. సో అంటే సికి 2 ఉంటుంది అనమాట. సో సికి 2. నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ అటార్నీ జనరల్ ఈజ్ అండర్ ఆర్టికల్ 76. సో మనకి ఆన్సర్ ఏంటి, బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఇలా సాల్వ్ చేయాలి మీరు క్వశ్చన్, అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తూ ఉండాలన్నమాట MCQs సాల్వ్ చేసినప్పుడు. సో ఏదైతే మీకు ఒక్క ఆప్షన్ వచ్చిందో దాంతో మీరు మిగతా ఎలిమినేట్ చేస్తే సో 1 or 2 ఆప్షన్స్ మిగులుతాయి. సో దాంట్లో నుంచి ఆన్సర్ డిరైవ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. సో మీరు గెస్సింగ్ వర్క్ అనేది చేసినప్పుడు కూడా ఇలా 2, 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడే, అంటే 2 ఆప్షన్స్ మధ్యలో కన్ఫ్యూజ్ అయినప్పుడే మాత్రమే గెస్ వర్క్ చేయాలి తప్పితే సో ఆల్ ద 4 ఆప్షన్స్ మీకు తెలియని సమయంలో గెస్ వర్క్స్ చేయకూడదు. ఓకే, దట్ ఈస్ వేర్ అ విన్నర్ అండ్ ద లూజర్, అక్కడే మనకి ఆ గ్యాప్ అనేది అక్కడే ఏర్పడుతుంది అనమాట. చిన్నగా
step by step with the peace of mind you have to solve the question. So peace of mind is very very important in the exam hall. సో మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ఎన్ని మార్క్స్ సాల్వ్ చేసినా, మార్క్స్ లో ఎంత టాప్ స్కోర్ వచ్చినా, మార్క్స్ లో మీకు ఎంత మంచి ర్యాంక్ వచ్చినా అనవసరం. రియల్ గా ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో మీకు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటేనే యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ విత్ వెరీ వెరీ ఈజ్. ఓకే, సో క్వశ్చన్ పేపర్ టఫ్ వచ్చిందని అక్కడే ఆగిపోకుండా, సో మేబీ నాకు వచ్చిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ అన్న సాల్వ్ చేస్తే నేను క్వాలిఫై అవుతుండొచ్చు. ఎందుకంటే మనకి అక్కడ ఉన్న ప్రతి వాడికి, నాకే కాదు అక్కడ ఉన్న ప్రతి వాడికి ఎవరైతే మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యారో నాలాగా అందరికీ టఫ్ ఉంటుంది కదా, నాకు ఒక్కరికే కాదు కదా. అలాంటప్పుడు ఏవైతే నాకు వచ్చో అవి సాల్వ్ చేస్తే కూడా నేను క్వాలిఫై అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఈ మైండ్ సెట్ తో, ఇలాంటి పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ తో మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ ని సాల్వ్ చేస్తే అప్పుడు మీరు యూ కెన్ యాక్చువల్లీ క్వాలిఫై ది ఎగ్జామ్ విత్ ఈజ్ అనమాట. ఓకే, సో మెయిన్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ ఇస్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్. గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So next question solve చేద్దాం. So the Council of Ministers has to resign if no confidence motion is passed by a majority of members of Lok Sabha, Rajya Sabha, both the houses separately, both the houses in joint sitting. So try చేయండి ఒకసారి. సో రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ లోక్ సభ అనమాట. సో నార్మల్ గా ఒక మెంబర్ అవ్వాలి అంటే హీ హాస్ టు ప్రూవ్ హిస్ కాన్ఫిడెన్స్. ఒక పార్టీ పవర్ లో ఉండాలంటే దే హావ్ టు ప్రూవ్ దేర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ లోక్ సభ కదా. అలాంటప్పుడు నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ కూడా లోక్ సభలోనే పాస్ అవుతుంది అనమాట మనకి. సో ఒకవేళ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అనేది పాస్ అవ్వలేదు అనుకోండి, పాస్ అయింది అనుకోండి, ఓకే, పాస్ అవుతే ఏమవుతుంది, దే హావ్ టు స్టెప్ డౌన్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ. సో నేను మీకు ఒక చిన్న టాస్క్ ఇచ్చాను. ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్, వాళ్ళు ఏ పార్టీకి రిలేటెడ్, వాళ్ళ లిస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అండ్ వాళ్ళ యొక్క స్పెషాలిటీస్ నేర్చుకోమని చెప్పాను. సో ఎంతవరకు మీరు నేర్చుకున్నారు అనేది ఇక్కడ మీకు తెలుస్తుంది. సో నేషనల్ ఫ్రంట్, యునైటెడ్ ఫ్రంట్, నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్, యునైటెడ్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స్. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ని ఇయర్స్ తో మ్యాచ్ చేయాలన్నమాట వాళ్ళ యొక్క పార్టీస్ తో. సో ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి 3124, ఆప్షన్ బి 1324, ఆప్షన్ సి 1234, ఆప్షన్ డి 1243. సో ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఏ అనమాట. ఓకే, నేషనల్ ఫ్రంట్ అనేది మనకి 1989 నుంచి 90 వరకు ఉండింది, అండ్ ఇది 1996 to 1998. అండ్ నేషనల్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ వచ్చేసి 1998 to 2004, యునైటెడ్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స్ 2004 to 2014. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో దీని యొక్క టాస్క్ చేయని వాళ్ళు, ఓకే, సో టాస్క్ ఏంటంటే లిస్ట్ ఆఫ్ పిఎంస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దేర్ పార్టీస్ అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ పిఎంస్ నేర్చుకునేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క స్పెషాలిటీస్, వాళ్ళ టైంలో జరిగిన మేజర్ ఈవెంట్స్, సో దీని గురించి మీరు నేర్చుకోవాలి. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటారంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గూగుల్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యూట్యూబ్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, సోషల్ మీడియాలో, లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటారో నాకు అనవసరం. యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇట్. ఓకే, సో వెన్ దెర్ ఇస్ అ విల్ దెర్ ఇస్ అ వే, వి నో దాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో క్యాబినెట్ గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు ట్రై చేద్దాం, ఇప్పుడు వద్దు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. సో అగైన్ దిస్ ఇస్ ద జనరల్ నాలెడ్జ్ ఆర్ గవర్నెన్స్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు. ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఒఫిషియల్ లాంగ్వేజ్, రాజ్ భాషా విభాగ్ కమ్స్ అండర్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మినిస్ట్రీస్? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్. ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి అనమాట, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్. సో గ్రూప్ 1 వాళ్ళకి మీరు సిలబస్ గమనించినట్టయితే మనకి నార్మల్ గా ప్రిలిమ్స్ లో అయితే గవర్నెన్స్ అనే ఒక టాపిక్ ఇచ్చారు, బట్ మెయిన్స్ లో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ మినిస్ట్రీస్. సో అలాంటి టాపిక్ మెయిన్స్ లో మెన్షన్ చేసిందంటే డెఫినెట్ గా గవర్నెన్స్ అనే ఈ ప్రిలిమ్స్ ఏరియా నుంచి కూడా ఆ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే మనము గవర్నెన్స్ టాపిక్ మీద మెయిన్ సిలబస్ ఉందో అక్కడ నుంచి ప్రిలిమ్స్ లో కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అందుకే మీరు ఎప్పుడు మెయిన్స్ ప్లస్ ప్రిలిమ్స్ ఓరియంటెడ్ లో చదువుకోవాలి. సో డోంట్ ఏమంటారు బైఫర్కేట్ దిస్ 2 things, మెయిన్ సపరేట్, ప్రిలిమ్స్ సపరేట్ అని చదవద్దు. సో రెండిట్లలో ఉన్న కామన్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకొని రెండింటికి కామన్ ప్రిపరేషన్ చేయండి. ఓకే, సో గ్రూప్ 1 కి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు పాలిటీ చదివితే గ్రూప్ 2 కి కూడా ప్రిపేర్ అయినట్టే కదా. సో దెర్ ఇస్ నథింగ్ అంటే గ్రూప్ 2 వాళ్ళకి ఒక పాలిటీ, గ్రూప్ 1 వాళ్ళకి ఒక పాలిటీ అలా ఉండదు. ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ పాలిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం.
Next question వచ్చేసి consider the following statements. The ministries, departments of the union government are created by the prime minister. So the cabinet secretary is the ex officio chairman of the civil service board. So నిన్న ఈ క్వశ్చన్ మీకు సాల్వ్ చేయించా. సో ఈ రోజు నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడానికి ఒకటే రీజన్, సో మీకు ఎంతవరకు గుర్తుంది లాస్ట్ క్లాస్ అనేసి నాకు తెలియాలి. విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ గివెన్ అబౌవ్ ఈజ్ ఆర్ ఆర్ కరెక్ట్? ఓన్లీ 1, ఓన్లీ 2, బోత్ 1 and 2, neither 1 nor 2. సో ట్రై చేయండి పాజ్ చేసుకొని. ఎవరైతే నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసిన తర్వాత మీకు రైట్ ఆన్సర్ పెట్టారో వాళ్ళు కామెంట్ బాక్స్ లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టానని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయండి. సో మనకి ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ బి అనమాట, ఓన్లీ 2. సో మినిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ ది యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ది అడ్వైజ్ ఆఫ్ ద పిఎం. నిన్ననే చెప్పాను. సో అందుకే మనకు స్టేట్మెంట్ 1 తప్పు, అంటే ఆన్సర్ బి ఆర్ డి రావాలి. సో బిలో ఏమి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చారు? క్యాబినెట్ సెక్రటరీ ఇస్ ద ఎక్స్ ఆఫీషియో చైర్మన్ ఆఫ్ ద సివిల్ సర్వీస్ బోర్డ్. నిన్ననే చెప్పాను మీకు హీ ఈస్ ద ఎక్స్ ఆఫీషియో చైర్మన్ అని, అంటే ఆన్సర్ ఓన్లీ 2 అనమాట. ఓకే, బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో పార్డనింగ్ పవర్స్ ఆర్టికల్ 72 కింద మనం నేర్చుకున్నాగా, సో దాన్ని రీక్యాప్ చేయడానికి క్వశ్చన్ ని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. సో పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయాలి నేను క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాత. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఏమంటున్నారంటే ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ కమ్యూట్ డెత్ సెంటెన్స్ టు లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్. స్టేట్మెంట్ 2 ద గవర్నర్ కెనాట్ కమ్యూట్ డెత్ సెంటెన్స్ టు లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్. The president power to pardon extends to the punishment or sentences given by the court martial. So which are the statements given above is or are correct? 2 only, 1 and 3, 1, 2, 3, 2 and 3. So ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని వీడియోని ట్రై చేయండి. So we know that right answer is option B. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు గవర్నర్ కి హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ రిగార్డింగ్ ద డెత్ సెంటెన్స్ ని, అంటే డెత్ సెంటెన్స్ కి సంబంధించిన ఏ పార్డనింగ్ పవర్ అతని చేతిలో ఉండదు, ప్రెసిడెంట్ కి మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే 2 ని ఎలిమినేట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ డైరెక్ట్ గా వస్తుంది. హౌవెవర్ వి నో ది అదర్ స్టేట్మెంట్స్ వెల్ ఆల్. ఓకే, సో మనకి కోర్ట్ మార్షల్ కి సంబంధించి ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ కి పవర్ ఉంటుంది, గవర్నర్ కి ఉండదు. అండ్ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ డెత్ సెంటెన్స్ కి సంబంధించి కూడా సేమ్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ప్రెసిడెంట్ కి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ ఇంక్లూడ్ చేశాను, సాల్వ్ చేయండి. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ది relating to the President of India. He may resign by writing to the Vice President. He shall continue notwithstanding the expiration of his term to hold office until his successor enters upon his office. He is not entitled to hold the office for more than 2 terms. So which of the statements given above are correct or is or are correct? 1 and 3 only, 1 and 2, 1, 2 and 3, 2 and 3. So pause చేసుకొని ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో మనం ఇక్కడ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనము ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ చదువుతాం. సో లాస్ట్ నుంచి చదువుదాం. ఓకే, he is not entitled to hold the office more than 2 times అంటే కాదు. n number of times he can contest in the elections, we know that, and he can hold the office for how many number of times he want. ఓకే, సో 3 ని ఎలిమినేట్ చేస్తాం, మనకి డైరెక్ట్ ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ బి. సో ఎగ్జామ్ హాల్లో మీరు టైం సేవ్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలంటే మిగతా స్టేట్మెంట్స్ ని చదవక్కర్లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ ష్యూర్ అబౌట్ స్టేట్మెంట్ 3, ఓకే, ఓన్లీ వెన్ యు ఆర్ వెరీ ష్యూర్. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మిగిలించిన ఒక 1 minute నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి కానీ మిగతా క్వశ్చన్స్ కి కానీ మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము నేర్చుకుంటున్నాం, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మిగతా స్టేట్మెంట్స్ కూడా చూద్దాం. హీ షాల్ కంటిన్యూ నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ది ఎక్స్పైరేషన్ ఆఫ్ హిస్ టర్మ్ టు హోల్డ్ ఆఫీస్ అంటిల్ ద నెక్స్ట్ సక్సెసర్ ఎంటర్స్ అపాన్ హిస్ ఆఫీస్. సో నార్మల్ గా ఎక్స్పైరేషన్ ఆఫ్ ద టర్మ్ అయిన తర్వాత కూడా వేరే సక్సెసర్ వచ్చేంత వరకు హీ కెన్ బీ ఇన్ ది ఆఫీస్, వి నో దట్. He may resign by writing to the vice president. So, yeah, we know that. So only 1 and 2 are correct, whereas third statement is wrong. So option B is the right answer. Okay, let's go to another question now. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేసే ముందు, ఈ క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేసే ముందు ఫర్దర్ గా మళ్ళీ ఇంకొంచెం కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుందాం. తర్వాత విల్ గెట్ బ్యాక్ టు దిస్ క్వశ్చన్స్ అగైన్. ఓకే, లెట్స్ సీ ద కాన్సెప్ట్స్. సో నార్మల్ గా మనకు తెలుసు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ యొక్క అపాయింట్మెంట్ ఎలా జరుగుతుందని. నార్మల్ గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు. సో లీడర్ ఆఫ్ ద సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ, ఓకే, లేకపోతే అతను డిస్క్రిషనరీ పవర్ ని యూజ్ చేసుకొని ఎవరికి మెజారిటీ లేకపోతే ఒక కోalition గవర్నమెంట్ యొక్క లీడర్ ని కానీ, సో లేకపోతే లార్జెస్ట్ పార్టీ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళ యొక్క హెడ్ ని కానీ లీడర్ ని కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా అపాయింట్ చేస్తారు. సో అపాయింట్ చేసిన తర్వాత మిగతా మినిస్టర్స్ ని అపాయింట్ చేయాలి అంటే, ఓకే, మిగతా మినిస్టర్స్ ని అపాయింట్ చేయాలంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ షుడ్ అడ్వైజ్ ప్రెసిడెంట్ అనమాట. సో ప్రెసిడెంట్ హిస్ బౌండ్ టు యాక్ట్ వాట్ ఎవర్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ సేస్. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏదైతే చెప్పిందో అది ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ రికమెండ్ చేసిన మినిస్టర్స్ ని ప్రెసిడెంట్ హ్యావ్ టు అపాయింట్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నా. సో దిస్ మీన్స్ దట్ ప్రెసిడెంట్ కెన్ అపాయింట్ ఓన్లీ దోస్ పర్సన్స్ యాజ్ మినిస్టర్స్ హు ఆర్ రికమెండెడ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. So usually members of the parliament should be actually the members of the Lok Sabha, Rajya Sabha. So ఎవరైతే మినిస్టర్స్ అవుతున్నారో వాళ్ళు లోక్ సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ వాళ్ళకి మెంబర్షిప్ ఉండాలి ముందు నుంచి. కానీ ఒకవేళ అతను మెంబర్ గా లేకుండా ఉంటే, ఓకే, అతను మినిస్టర్ గా ఎన్నికైనప్పుడు ఇఫ్ ఈస్ నాట్ మెంబర్ ఆఫ్ ఐదర్ లోక్సభ రాజ్యసభ, ఒక 6 months వరకు వాళ్ళ టర్మ్ ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు అనమాట. 6 months లోపు వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే దే హ్యావ్ టు గెట్ అపాయింటెడ్, దే హ్యావ్ టు బికమ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్. ఓకే, ఐదర్ బై ఎలక్షన్ ఆర్ త్రూ ది నామినేషన్. ఎలక్షన్ ద్వారా కానీ నామినేషన్ ద్వారా కానీ వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు బికమ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ఎనీ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా లోక్సభ అని రాజ్యసభ అని మెన్షన్ చేసలేదు. సో దే క్యాన్ బికమ్ ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ లో మెంబర్. ఓకే, యా, అదర్వైజ్ ఒకవేళ కాకపోతే he or she will ceases to be a minister. ఓకే, మినిస్టర్ అవ్వాల్సిన ఛాన్స్ అనేది పోతుంది అనమాట, మినిస్టర్షిప్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. So a minister who is a member of one house of the parliament has a right to speak, has a right to take part in the proceedings of the other house, but he can vote only in the house of which he is a member. So ఏ హౌస్ లో మీరు మెంబర్ అయి ఉంటారో అందులో మాత్రమే ఓటింగ్ రైట్స్ మీకు ఉంటాయి తప్పితే, సో మిగతా హౌస్ లో మీరు మాట్లాడే అధికారం ఉంటుంది, అక్కడ ప్రొసీడింగ్స్ లో పాల్గొనే అధికారం ఉంటుంది, బట్ మిగతా మీరు ఏదైతే హౌస్ లో మెంబర్ కారో ఆ హౌస్ లో ఓటింగ్ పవర్ మాత్రం మీకు ఉండదన్నమాట. ఓకేనా? సో గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ అపాయింట్మెంట్ ప్రొసీజర్. నెక్స్ట్ మనం టాపిక్ చూడాల్సింది ఓత్ అండ్ సాలరీస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మినిస్ట్రీస్. ఓత్ అండ్ salaries of ministries. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు బిఫోర్ ఎ మినిస్టర్ ఎంటర్స్ అపాన్ హిస్ ఆఫీస్, సో ద ప్రెసిడెంట్ విల్ అడ్మినిస్టర్. ఎవరు అడ్మినిస్టర్ చేస్తారు వీళ్ళకి ఓత్ అంటే? ప్రెసిడెంట్ విల్ అడ్మినిస్టర్ ది ఓత్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అండ్ ఓత్ ఆఫ్ సీక్రసీ. సో ఓత్ ఆఫ్ ఆఫీస్ లో ఏమని స్వేర్ చేస్తారు అంటే టు బేర్ ట్రూ ఫేత్ అండ్ అలీజియన్స్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా మీద ఫేత్ అండ్ అలీజియన్స్ చూపెడతామని చెప్పేసి ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు. సో దీంతో పాటు ఇన్ ఆర్డర్ టు అప్హోల్డ్ సావరెనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఇండియా. సో సావరెనిటీని అండ్ ఇంటిగ్రిటీ, సో ఈ టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎవరైతే ప్రియాంబుల్ అనే టాపిక్ ని మన క్లాసెస్ తో విన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే అర్థమవుతుంది. సో సావరెనిటీ ఇంటిగ్రిటీ అంటున్నారు మేడం, కానీ దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వట్లేదు అని అనుకోవద్దు. ప్రియాంబుల్ లో ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు దీని గురించి, అందుకే నేను ఏం చెప్తున్నాను, క్లాస్ 1 నుంచి లైన్ గా చూసుకుంటూ రండి. సో ఈ రోజు అప్లోడ్ చేశాం కదా అని చెప్పేసి చూడకండి. ఓకే, if you will see today's video also, however దీంతో పాటు మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ ని కూడా మెల్లిమెల్లిగా ఒకటి చూస్తూ రండి. తర్వాత ఈ వీడియోని మళ్ళీ వినండి. ఓకే, ఆ ఆర్డర్ లో వచ్చినప్పుడు ఈ వీడియోని మళ్ళీ వినండి. ఓకే, సావరెనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఇండియాని అప్హోల్డ్ చేస్తా అని చెప్పేసి మనకి ఓత్ అనేది తీసుకుంటారు. అండ్ టు ఫేత్ఫుల్లీ అండ్ కన్సైంటియస్లీ డిశ్చార్జ్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది ఆఫీస్. తన యొక్క డ్యూటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో, తన ఆఫీస్ యొక్క డ్యూటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఒక కన్సైన్స్ తోని ఫేత్ఫుల్ గా ఆ డ్యూటీస్ ని డిశ్చార్జ్ చేస్తా అని చెప్పేసి ఓత్ అనేది తీసుకుంటారనమాట మినిస్టర్స్. ఈవెన్ పిఎం కి కూడా ఇదే మనం చదివాం ఓత్ గురించి. To do right to all the manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రైట్ పద్ధతిలో వాళ్ళకి కావాల్సిన న్యాయం వాళ్ళకి చేయాలి, వాళ్ళకి సంబంధించి వాళ్ళ రిసోర్సెస్ ని వాళ్ళ బెనిఫిట్స్ ని తీసుకురావాలి వితౌట్ ఎనీ ఫియర్ ఆర్ వితౌట్ ఎనీ ఫేవర్. ఎలాంటి భయం లేకుండా, ఎలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా, ఓకే, ఎలాంటి ఎఫెక్షన్ లేకుండా, ఒక్కరికి మాత్రమే ఒక ఎఫెక్షన్ చూపెట్టి ఇంకొకరికి చూపెట్టకుండా, అలా డిస్క్రిమినేషన్ కాకుండా, సో ఒక ఇల్ విల్, ఒక చెడు ఆలోచన, ఒక చెడు యోచన ప్రకారం కాకుండా ఒక మంచి విల్ తోటి అందరికి ఫేవరబుల్ గా వితౌట్ ఎనీ ఫియర్, వితౌట్ ఎనీ డిస్క్రిమినేటరీ ఎఫెక్షన్ అతని యొక్క డ్యూటీస్ ని డిశ్చార్జ్ చేయాలన్నమాట. ఇలా ఒక ఓత్ అనేది తీసుకుంటారు మినిస్టర్స్. ఓకే, ఎస్. సో ఇన్ ది ఓత్ ఆఫ్ సీక్రసీ, ఇదే కాకుండా ఓత్ ఆఫ్ సీక్రసీ అనేది కూడా ఉంటది. ఓత్ ఆఫ్ సీక్రసీ అనేది ఉంటది. సో ఈ ఓత్ ఆఫ్ సీక్రసీ కింద ఏం చెప్తారు అంటే ద మినిస్టర్ విల్ స్వేర్ దట్ హీ విల్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ communicate or reveal to any person or persons any matter that is brought under his consideration or becomes known to him as a union minister except as may be required for the due discharge of his duties as such minister. ఏనైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అతని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, ఒక యూనియన్ మినిస్టర్ కాబట్టి నీ దగ్గరికి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇప్పుడు నేనే యూనియన్ మినిస్టర్ కి, నేను యూనియన్ మినిస్టర్ని కాబట్టి నా దగ్గర ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే నేను ఏం చేయాలి, సీక్రసీ మెయింటైన్ చేయాలి. అన్లెస్ నేను దాన్ని పర్ఫార్మ్ చేయాల్సిన సమయంలో వేరే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటే తప్పితే
ఎవరికి నేను ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్ప్రెడ్ చేయకూడదు. ఓత్ ఆఫ్ సీక్రెసీలో అలా మనం ఓత్ అనేది తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, మినిస్టర్ విల్ హ్యావ్ అ సపరేట్ థింగ్ కాల్డ్ ఇస్ ఓత్ ఆఫ్ సీక్రెసీ. ఈవెన్ పిఎం కి కూడా మనం చూసాం దీని గురించి. ఓకే, so in 1990 the oath by Devilal as deputy prime minister was challenged as being unconstitutional, as the constitution provides only for prime minister and ministers. So normal ga deputy prime minister, so 1990 లో మనకి so there is something called as ఒక కొత్త పోస్ట్ ని క్రియేట్ చేశారు, దేవిలాల్ అనే పర్సన్ ని డెప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేశారనమాట. డెప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ నాట్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్. కాన్స్టిట్యూషన్ లో మనకి డెప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని ఒక పోస్ట్ ఉండాలని మెన్షన్ ఏం లేదు. సో దేవిలాల్ ని డెప్యూటీ పిఎం గా అపాయింట్ చేశారనమాట. సో డెప్యూటీ పిఎం గా చేసినప్పుడు అతనికి ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పుడు ఓత్ అనేది ఇచ్చారు, ఓత్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఇచ్చారు, ఓత్ ఆఫ్ సీక్రసీ అనేది కూడా ఇచ్చారు. సో కానీ వీళ్ళు ఏం ఛాలెంజ్ చేశారంటే కోర్టులో, సో ఓత్ ఆఫ్ సీక్రసీ కానీ ఓత్ కానీ ఓన్లీ మినిస్టర్స్ కి పిఎం కి మాత్రమే ఉంటుంది, డెప్యూటీ పిఎం అనే ఒక పోస్ట్ కి కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఓత్ ఆఫ్ సీక్రసీ గురించి మెన్షన్ చేయలేదని చెప్పేసి దేవిలాల్ కి అగేన్స్ట్ గా ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఇట్ వాస్ ట్రీటెడ్ అస్ ఇట్ వాస్ ఛాలెంజ్డ్ as being unconstitutional. So Supreme Court upheld that oath, ఏదైతే ఓత్ తీసుకున్నారో దాన్ని అప్హెల్డ్ చేసింది, దాని వ్యాలిడిటీ అది వ్యాలిడే అని చెప్పింది. అండ్ ఇట్ హాస్ స్టేటెడ్ దట్ డిస్క్రైబింగ్ అ పర్సన్ as deputy prime minister is descriptive only and such description does not confer on him any powers of the prime minister. Okay, సో సుప్రీం కోర్ట్ అప్హెల్డ్ ద ఓత్ as వ్యాలిడ్ అనేది తీసుకుంది. వ్యాలిడ్ అయినప్పటికీ సో డెప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనే పోస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి ఎప్పటికీ ఈక్వల్ కాలేదు, ఒక ఆఫీస్ మాత్రమే అది, అంతే నామమాత్రం మాత్రమే. దానికి పిఎం కి ఉండాల్సిన ఎక్కువ పవర్స్ ఏమి ఉండవు, అది జస్ట్ నామమాత్రపు ఒక ఆఫీస్ మాత్రమే అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ రూల్డ్ దాట్ description of a minister as deputy minister or any other type of minister such as minister of state or deputy minister or which there is no action, no mention in the constitution does not vitiate the oath taken by him so long as the substantive part of the oath is correct. So normal ga em cheppindante oath gurinchi, ఎవరైనా మినిస్టర్ అయినా డెప్యూటీ మినిస్టర్ అయినా ఏదైనా ఎవరైనా ఓత్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు ఓత్లో మంచి మెన్షన్ చేస్తుంటే, అంటే ఓత్ తీసుకుని వాళ్ళు ప్రమాణం చేసేది ఏదైతే ఉందో అందులో సబ్స్టాన్సివ్ పార్ట్, ఓకే, అందులో మెన్షన్ చేసిన వాక్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మంచి ఉన్నంత టైం వరకు, ఓకే, మంచిగా మెన్షన్ చేసిన టైం వరకు ఆ ఓత్ అనేది తప్పుగా మనం భావించలేము. సో ఓత్ తీసుకుంటున్నారు, ఓకే, సో ఓత్ తీసుకుంటున్నప్పుడు అందులో మంచి వాక్యాలు ఉన్నాయి, మంచిగానే ప్రమాణం తీసుకుంటున్నారు. అలాంటి సమయంలో సబ్స్టాన్సివ్ పార్ట్ కరెక్టే ఉంది కాబట్టి దాన్ని తప్పుగా మనం భావించక్కర్లేదని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది అనమాట. అండ్ ద సాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ గురించి చూసుకుంటే, ద సాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ ఆఫ్ ద మినిస్టర్స్ ఆర్ డిటర్మైన్డ్ బై ద పార్లమెంట్ యాజ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. సో వాళ్ళే డిటర్మైన్ చేస్తారు, పార్లమెంటే టైం టు టైం salaries and allowances will be determined. So a minister gets the salaries and allowances that they are payable by a minister of the parliament. So పార్లమెంట్ లో ఉన్న మినిస్టర్ కి ఎలాంటి శాలరీ వస్తుందో వీళ్ళకి కూడా అలాంటి శాలరీసే వస్తాయి మినిస్టర్స్ కి కూడా. అడిషనలీ వీళ్ళకి కొన్ని సంపుటరీ అలవెన్స్ సేమ్ లైక్ పిఎం వాళ్ళకి అకార్డింగ్ టు దర్ ర్యాంక్ సంప్చుయరీ అలవెన్స్ అనేది వస్తుంది, ఫ్రీ అకామిడేషన్ వస్తుంది, ట్రావెలింగ్ అలవెన్స్, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి వస్తాయి అనమాట. ఓకే, సంప్చుయరీ అలవెన్స్ అనేది ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి 1500 నుంచి 3000 కి రైజ్ చేయడం జరిగింది 2001 లో. క్యాబినెట్ ర్యాంక్ మినిస్టర్ కి 1000 ఉండే ముందు 2000 కి పెంచడం జరిగింది అనమాట పర్ మంత్. ఫర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ 500 ఉండే 1000 కి పెంచడం జరిగింది 2001 లో. ఓకే, డెప్యూటీ మినిస్టర్ కి 300 ఉండే పర్ మంత్, దాన్ని 600 కి పెంచడం జరిగింది. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ సంప్చుయరీ అలవెన్స్ అండ్ వాళ్ళ యొక్క ఏమంటారు సాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంకొక 5-6 క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేసి నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, ద కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. The president has a right to address and send message to the Council of Ministers to solicit specific information. The president can call for information relating to the proposals for legislations. All decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the union must be communicated to the president. Which of the above statements given are correct? 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 only, and 1, 2 and 3. ఒకసారి పాజ్ చేసుకుని ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ డి అనమాట. ఆల్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. మనం ఆల్రెడీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి, అతని యొక్క డ్యూటీస్ అండ్ ఫంక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్పుకున్నాం దీని గురించి. సో ఆప్షన్ డి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట.
So, who among the following was the first law minister of India? Jawaharlal Nehru, Maulana Abul Kalam Azad, Dr. B.R. Ambedkar, T. Krishnamacharya. So, please pause the video and try the question. So, as most of you know that our first law minister is Dr. B.R. Ambedkar, that is true. So, option C పెట్టిన వాళ్ళు correct గా పెట్టారని అర్థం. Okay, next question. So, who among the following was the finance minister of India in the interim government during 1946 to 1947? Interim government ఫామ్ అయింది కదా ఆ టైంలో ఫినాన్స్ మినిస్టర్ గా ఓకే ఎవరు డ్యూటీస్ ని నెరవేర్చారు? ఆర్కే షణ్ముఖం శెట్టి, జాన్ మథాయ్, లియాకత్ అలీ ఖాన్, చింతామన్ రావు దేశ్ముఖ్. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. So the right answer is manaki C anamata. Liaquat Ali Khan was serving as the finance minister of India during the interim government between 1946 to 47. So option C is the right answer anamata. Okay. Next question. Next question వచ్చేసి who among the following prime ministers of India were defeated by the vote of no confidence? So నిన్న ఇచ్చిన homework కి related question ఇది. Morarji Desai, Vishwanath Pratap Singh, H.D. Devegowda, Atal Bihari Vajpayee. Select the correct answer using the codes given below. So 1 2 3 4, 1 2 3, 2 3 4, 1 and 4. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. So the right answer is option C anamata. 2 and 3 and 4. So they were defeated by no confidence motion anamata ichina E 2 3 4 lo unna ministers, prime ministers. So option C is the right answer. Okay. So the principle of collective responsibility under parliamentary democracy implies that a motion of no confidence can be moved against the Council of Ministers as a whole as well as an individual ministers. No person shall be nominated to the cabinet except on the advice of the Prime Minister. So no person shall be retained as a member of the cabinet if the Prime Minister says that he shall be dismissed. So select the correct answer using the codes given below. Only 1, only 2, only 3, 2 and 3. ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ డి అనమాట. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తప్పు, మిగతా స్టేట్మెంట్స్ రెండు కరెక్ట్. సో నిన్న మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, నో పర్సన్ షాల్ బి రిటైన్డ్ యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ ఇఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ డిస్మిస్డ్. ఒకవేళ ప్రైమ్ మినిస్టర్ డిస్మిస్ అవుతే మిగతా వాళ్ళ పోస్ట్ కూడా వెళ్ళిపోతాయి. సో నో పర్సన్ షాల్ బి నామినేటెడ్ టు ద క్యాబినెట్ ఎక్సెప్ట్ ఆన్ ది అడ్వైస్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ట్రూ. ఓకే. సో మనకి 2 స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ కాబట్టి డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నార్మల్గా ఈ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ అనేది ఒక ట్రెడిషన్ అనమాట ఇన్ పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్స్ ఇన్ విచ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అపాయింటింగ్ ద క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్. సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ హూ ఎన్ఫోర్సెస్ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అమాంగ్ ద మినిస్టర్స్ త్రూ ది అల్టిమేట్ పవర్ టు డిస్మిస్ అ మినిస్టర్. నో పర్సన్ షాల్ బి నామినేటెడ్ టు అ క్యాబినెట్ ఎక్సెప్ట్ ఆన్ ది అడ్వైస్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే. సెకండ్లీ ఇంకొకటి ఏంటంటే నో పర్సన్ షాల్ బి రిటైన్డ్ యాజ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ ఇఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ సేస్ దట్ హీ షుడ్ బి డిస్మిస్డ్. అతను డిస్మిస్ అవుతే మిగతా వాళ్ళ మెంబర్షిప్ కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. In India, a motion of no confidence can be introduced only in the Lok Sabha. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి పాయింట్. ఓకేనా. సో ఆప్షన్ డి అనేది మనం రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పుకున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ దాట్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ టు రిజైన్ ఇఫ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఇస్ పాస్డ్ బై మెజారిటీ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్ సభ, రాజ్యసభ, బోత్ ద హౌసెస్ సపరేట్లీ, బోత్ ది హౌస్ ఇన్ ఎ జాయింట్ సిట్టింగ్. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు, నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అనేది ఎక్కడ పాస్ అవుతుంది? ఓన్లీ ఇన్ ద లోక్సభ. ఓకే. అందుకే మనకు ఆన్సర్ ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్లే ముందు లెట్ us లెర్న్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద మినిస్టర్. సో కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఏంటి, ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఏంటి, ఓకే, నో లీగల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఏంటి, ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ ని నేర్చుకున్నాం. ఓకే. యా, ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఏంటి?
So the fundamental principle which is underlying the parliamentary system of government is collective responsibility. So normal ga parliamentary system of government ante fundamental principle దీంట్లో ఉన్న ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే ఒక అంశం అన్నమాట. కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే ఒక అంశమే మనకి పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ యొక్క మెయిన్ ప్రొవిజన్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఆర్టికల్ 75 క్లియర్లీ స్టేట్స్ దట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ లోక్సభకి కలెక్టివ్ గా రెస్పాన్సిబుల్. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది లోక్సభ. ఓకే, సో దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే అందరు మినిస్టర్స్ ఏవైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ దే హ్యావ్ అ జాయింట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ ది లోక్సభ ఫర్ ఆల్ దేర్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఒమిషన్ అండ్ కమిషన్. వాళ్ళు ఏదైనా యాక్ట్ పర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు, ఓకే, ఇఫ్ దే ఆర్ కమిటింగ్ ఎనీ యాక్ట్, ఇఫ్ దే ఆర్ ఒమిటింగ్ ఎనీ యాక్ట్, దేనికైనా వాళ్ళు దేనికి రెస్పాన్సిబుల్, ఎవరికి జవాబు చెప్పుకోవాలి, ఎవరికి ఆన్సరబుల్ అంటే లోక్సభకి. కలెక్టివ్ గా జాయింట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో వీళ్ళందరూ దే వర్క్ యాజ్ ఎ టీమ్, ఒక టీమ్ లాగా వర్క్ చేస్తారు. దే స్విమ్ ఆర్ దే విల్ సింక్ టుగెదర్. ఓకే, సింక్ అయినా స్విమ్ అయినా కలిసి చేస్తారనమాట. when the Lok Sabha passes a no confidence motion against the Council of Ministers, all the ministers has to resign, including those మినిస్టర్స్ హూ ఆర్ ఫ్రమ్ ద రాజ్యసభ. ఎవరైతే రాజ్యసభలో మినిస్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా, అండ్ ఆల్సో లోక్సభలో ఉన్న మినిస్టర్స్ అందరూ రిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అనేది పాస్ అవుతే. ఆల్టర్నేటివ్లీ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కెన్ అడ్వైజ్ ద ప్రెసిడెంట్ టు డిసాల్వ్ ద లోక్సభ ఆన్ ద గ్రౌండ్ దట్ the house does not represent the views of the electorate faithfully and call for a fresh elections కావాలి అన్నప్పుడు కూడా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అట్ ప్రెసిడెంట్ కి అడ్వైజ్ ఇవ్వచ్చు అనమాట, నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ని పాస్ చేయమని. ఓకే, అప్పుడు ఫ్రెష్ ఎలక్షన్స్ అనేవి హెల్డ్ అవుతాయి. సో ద ప్రెసిడెంట్ మే నాట్ ఆబ్లిజ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ దట్ has lost the confidence of the Lok Sabha. So the principle of collective responsibility ante entante, so the cabinet decisions bind all the cabinet ministers. So cabinet తీసుకున్న decision ఏదైతే ఉందో, collective responsibility ఏదైతే ఉందో, the principle of collective responsibility also means that cabinet decisions bind all cabinet ministers. Even if they differed in the cabinet meeting, it is the duty of every minister to stand by the cabinet decision and support them both within and outside the parliament. సో నార్మల్ గా క్యాబినెట్ ఏదైతే డెసిషన్ తీసుకుంటున్నారో ఆ క్యాబినెట్ డెసిషన్స్ తీసుకున్నవన్నీ అందులో ఉన్న మినిస్టర్స్ అందరూ దాని మీద బౌండ్ అయి ఉండాలన్నమాట. ఓకే, ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోవాల్సిందే. ఓకే, వాళ్ళకి వ్యక్తిగతంగా ఆ డెసిషన్ నచ్చకపోయినా క్యాబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయం కాబట్టి క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అందరూ దాన్ని ఓకే చేయాలి, అండ్ లోపల సపోర్ట్ చేయాలి, అండ్ అవుట్ సైడ్ ద పార్లమెంట్ కూడా దాన్ని సపోర్ట్ చేయాలన్నమాట. విత్ ఇన్ ద క్యాబినెట్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద క్యాబినెట్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఆల్సో దే హ్యావ్ టు సపోర్ట్ ద డెసిషన్ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్. ఓకే, so they have to get support. They have to support them both within and outside the parliament. So if any minister discharges with the cabinet decision, disagrees with the cabinet decision, and if he's not prepared to defend it, he must resign. Okavela evaraina minister dani disagree chesna, if he is not ready to accept that decision made by the cabinet, atanu resign cheyalsinde. Okay, ఆ పోస్ట్ కి, మినిస్టర్ అనే పోస్ట్ కి రిజైన్ చేయాల్సిందే. సెవెరల్ మినిస్టర్స్ మనకు ముందు కూడా కొంతమంది రిజైన్ చేయడం మనం చూసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, B.R. Ambedkar resigned because of his differences with his colleagues on the Hindu Code Bill. Important, గుర్తుపెట్టుకోండి, హిందూ కోడ్ బిల్ 1953 లో వచ్చిన డిఫరెన్సెస్ వల్ల మనకి బిఆర్ అంబేద్కర్ రిజైన్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ సిడి దేశ్ముఖ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను కూడా రిజైన్ చేయడం జరిగింది డ్యూ టు ద డిఫరెన్సెస్ ఆన్ ద పాలసీ ఆఫ్ ది రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్. సో రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ గురించి డెసిషన్ అనేది డిసగ్రీ చేయడం వల్ల సిడి దేశ్ముఖ్ కూడా రిజైన్ చేశారనమాట మినిస్టర్ పోస్ట్ నుంచి. నెక్స్ట్ ఆరిఫ్ మొహమ్మద్ కూడా మనకి ఏంటంటే, సో హీ రిజైన్డ్. Arif Mohammed also resigned due to his opposition to the Muslim Women Protection of Rights on the Divorce Act. So Muslim women కి సంబంధించిన డివోర్స్ యాక్ట్ కి డిసగ్రీ చేస్తూ ఇతను కూడా 1986 లో మనకి రిజైన్ చేయడం జరిగింది అనమాట పోస్ట్ కి. ఓకే, సో కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే కలెక్టివ్ గా లోక్సభకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటారు, అదొకటి. ఇంకొకటి క్యాబినెట్ తీసుకున్న డెసిషన్స్ అన్నిటికీ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అందరూ ఒప్పుకోవాల్సిందే. ఒకవేళ ఒప్పుకోకపోతే డిసగ్రీ చేస్తే వాళ్ళు రిజైన్ చేయాల్సిందే. అలా రిజైన్ చేసిన వాళ్ళల్లో ఒకళ్ళు బిఆర్ అంబేద్కర్, ఎందుకంటే హిందూ కోడ్ బిల్ ని అపోజ్ చేశారు. అండ్ సిడి దేశ్ముఖ్ కూడా మనకి డిజైన్ చేశారు, ఎందుకంటే స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్స్ బిల్ ని అపోజ్ చేయడం వల్ల. అండ్ ఆరిఫ్ మొహమ్మద్ వచ్చేసి మనకి ఉమెన్ కి సంబంధించి, ముస్లిం ఉమెన్ కి సంబంధించిన డివోర్స్ యాక్ట్ ని అపోజ్ చేయడం వల్ల రిజైన్ చేశారు.
ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తర్వాత మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఏంటంటే, సో ఆర్టికల్ 75 ఏదైతే ఉందో, ఆర్టికల్ 75 ఇట్ ఆల్సో కంటైన్స్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒకటే కాదు, ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి కూడా మెన్షన్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇది ఏం స్టేట్ చేస్తుందంటే, ఇట్ విల్ స్టేట్ దట్ మినిస్టర్ హోల్డ్ ఆఫీస్ డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. సో మినిస్టర్స్ అందరూ ప్లెజర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్స్, దే విల్ హోల్డ్ దేర్ ఆఫీస్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అనమాట. అంటే ప్రెసిడెంట్ మినిస్టర్ ని ఎలాంటి టైంలో అన్నా, even at a time when the council of ministers enjoy the confidence also, president will have a right to remove minister. ఓకే, అతని యొక్క ప్లెజర్, ప్రెసిడెంట్ యొక్క ప్లెజర్ లోనే వాళ్ళందరూ వర్క్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సో హవెవర్ ప్రెసిడెంట్ రిమూవ్స్ ద మినిస్టర్ ఓన్లీ ఆన్ ది అడ్వైస్ ఆఫ్ ద పిఎం. మళ్ళీ చూడండి, దీంట్లో ట్విస్ట్ ఏంటంటే, పిఎం చెప్పిన దాని ప్రకారమే ప్రెసిడెంట్ ఇతని యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ ని, అంటే ఏదైతే తీసేయాలనుకుంటున్నాడో ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్తేనే అడ్వైస్ ని ఫాలో అవ్వాలి, తప్పితే అతను ఓన్ డెసిజన్ తీసుకోవద్దు అనమాట. ఓకే, if there is a difference of opinion or dissatisfaction with the performance of a minister, the prime minister can ask him to resign or advise the president to dismiss him. By exercising this power, prime minister can ensure the realization of the rule of the collective responsibility. In this context, సో అంబేద్కర్ ఒక వాక్యం చెప్పడం జరిగింది. సో నార్మల్ గా ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను చూడండి. సో నార్మల్ గా ఎప్పుడైనా ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి అనిపించింది అనుకోండి, ఎవరైనా మినిస్టర్ తన యొక్క డ్యూటీస్ ని ప్రాపర్ గా పర్ఫార్మ్ చేయట్లేదు, ఇతన్ని ఖచ్చితంగా మనం తీసేయాల్సింది అనిపించినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు, ప్రెసిడెంట్ కి అడ్వైస్ చేస్తారు, ఆ మినిస్టర్ ని రిమూవ్ చేయండి అతని యొక్క ఆఫీస్ నుంచి. అంటే అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ విల్ యాక్చువల్లీ అతన్ని తీసేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ యొక్క ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి బిఆర్ అంబేద్కర్ ఒక వాక్యం అన్నారు. కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ క్యాన్ బి అచీవ్డ్ ఓన్లీ త్రూ అ ఇన్స్ట్రుమెంటాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. Therefore, unless and until we create the office and endow the office with statutory authority to nominate and dismiss ministers, there can be no collective responsibility. So prime minister చేత్తోనే ఉంటుంది ఆ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అందుకే ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది. ఒకవేళ కలెక్టివిటీ అనేది లేకపోతే, ఒక పర్టికులర్ మినిస్టర్ కరెక్ట్ గా పర్ఫార్మ్ చేయకపోతే, అప్పుడు ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పరంగా అతన్ని తీసేయబడడం జరుగుతుంది బై ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ది అడ్వైస్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్. Okay, so this is about individual responsibility. And next type of responsibility is legal responsibility. No, there is no provision of legal responsibility. No legal responsibility. So identi ma'am ante, so in Britain, every order of the king for any public act is countersigned by a minister. If order is in the violation of any law, the minister would be held responsible and would be liable in the court. So the legally accepted phrase in Britain is the king can do no wrong, hence he cannot be sued in any court. So normal గా బ్రిటన్ లో ఏంటంటే, ఏదైతే కింగ్ ఒక డెసిజన్ తీసుకుంటారో అది అన్కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పడానికి లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం నమ్ముతారంటే, ఏదైతే కింగ్ యాక్షన్, ఏదైనా యాక్ట్ కింగ్ పర్ఫార్మ్ చేస్తే అది ఖచ్చితంగా కరెక్టే అవుతుంది, దాంట్లో ఎలాంటి తప్పులు వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. దట్స్ వై కింగ్ కెనాట్ బి స్యూడ్ ఇన్ అ కోర్ట్ అని చెప్పేసి బ్రిటన్ బిలీవ్ చేస్తారు. కానీ ఇండియాలో అలాంటిది ఏం లేదనమాట. సో దెర్ ఈస్ నో సచ్ ప్రొవిజన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో లీగల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, లీగల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది లేదు ఇండియాలో. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ దట్ అన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ ఎ పబ్లిక్ యాక్ట్ షుడ్ బి countersigned by the minister. So moreover, courts are barred from inquiring into the nature of the advice. So normal గా మన ఇండియాలో ఏంటి, ఏదైతే ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ అడ్వైస్ ని టెండర్ చేస్తారో ప్రెసిడెంట్ కి, ఆ నేచర్ ఆఫ్ ది అడ్వైస్ మీద కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయలేము ఇండియాలో. అందుకే లీగల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే ఒక ప్రొవిజన్ ఇండియాలో లేదు, వెరాజ్ బ్రిటన్ లో ఉంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి. ఒకటి కలెక్టివ్, ఒకటి ఇండివిజువల్, ఇంకొకటి లీగల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. వెరాజ్ లీగల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బ్రిటన్ లో ఉంటుంది, ఇండియాలో ఉండదు. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం మళ్ళీ. The Council of Ministers is collectively responsible to which of the following? Prime Minister, President, Rajya Sabha, Lok Sabha. ఒకసారి ట్రై చేయండి, ఇప్పుడే చదివాం కదా. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ డి అన్నమాట. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనే వాళ్ళు దే ఆర్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది లోక్ సభ అండ్ ఇండివిజువల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది ప్రెసిడెంట్. నార్మల్ గా ప్రెసిడెంట్ ప్లెజర్ లోనే వాళ్ళు వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్.
Next question, which of the following statements about the union executive in India is correct? According to the Constitution of India, the total number of members of Council of Ministers cannot exceed 20% of the total members of the House of the People. The rank of different minister is determined by the president. Okay. The ministers are appointed by the president on the advice of the prime minister. Only a member of either house of the parliament can be appointed as a minister. సో ట్రై చేయండి ఒకసారి ఇచ్చిన వాటిలో ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ మనకు తెలిసిందే, సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో మినిస్టర్స్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ది అడ్వైస్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, అది కరెక్టే. సో ఇది తప్పు, అండ్ ఇది 15% అనమాట, నాట్ 20%. సో ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ తప్పు. ఓన్లీ అ మెంబర్ ఆఫ్ ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ అంటే తప్పు. ఓకే, మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కాకున్నప్పటికీ మినిస్టర్ అవుతారు, బట్ విత్ ఇన్ 6 months దే హ్యావ్ టు బికమ్ ఎ మెంబర్ బై ఎలక్షన్ ఆర్ నామినేషన్ టు ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ 6 months లోపు. సో అందుకే ఆన్సర్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇది ఎలక్టరల్ కాలేజ్ గురించి క్వశ్చన్. మనకు తెలిసిందే, వాల్యూ ఆఫ్ ఓట్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్టర్స్ of electoral college of president is basically determined on the basis of the population of the states as per the census data of Census of India 1971, Census of India 1981, Census of India 1991, Census of India 2001. సో ఒక్కసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో నేను మీకు ఎలక్టరల్ కాలేజ్ గురించి డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు కూడా చెప్పాను, పాపులేషన్ డేటా అనేది సెన్సస్ ఆఫ్ ఇండియా 1971 తోని తీసుకుంటారని ప్రస్తుతం. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. The Union Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. Union Ministers shall hold office during the pleasure of the Prime Minister. Only one is correct. Only both 1 and 2 are correct. Neither 1 nor 2. Only 2 is correct. So try చేయండి ఒకసారి క్వశ్చన్ ని పాజ్ చేసుకుని. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ చూడండి, యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ షాల్ బి కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద లోక్ సభ. ఎస్, ట్రూ. ఓకే, యూనియన్ మినిస్టర్ షాల్ హోల్డ్ ఆఫీస్ డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటున్నాడు, కానీ డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఇది. సో స్టేట్మెంట్ 2 తప్పు, కాబట్టి ఓన్లీ 2 కాదు, బోత్ 1 and 2 కూడా కాదు, నైదర్ 1 nor 2 అంటున్నాడు, కాదు, ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇదనమాట లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఇది మనం అన్ని సాల్వ్ చేసాము. సో ఇంకొంచెం ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్పేసి విల్ వైండ్ అప్ ద క్వశ్చన్ సెషన్. ఓకే, సో కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ చూద్దాం. కాంపోజిషన్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. సో ఇందులో ఏంటంటే, ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ లో మనకి 3 కేటగిరీస్ ఉంటారనమాట. సో దెర్ ఆర్ 3 కేటగిరీస్ ఇన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఒకటి వచ్చేసి క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్, ఇంకొకళ్ళు ఏంటంటే మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్, వీళ్ళు సెకండ్ టైప్ అనమాట. థర్డ్ టైప్ వచ్చేసి డెప్యూటీ మినిస్టర్స్, వీళ్ళు థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనమాట. సో ద డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ర్యాంక్స్ కానీ, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎమాల్యుమెంట్స్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది పొలిటికల్ ఇంపార్టెన్స్, వాళ్ళ మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. సో టాప్ లో మనం చూసుకుంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటారు, హూ ఇస్ ద సుప్రీం గవర్నింగ్ అథారిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీ, వి నో దాట్. అండ్ ద క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ హెడ్ ద ఇంపార్టెంట్ మినిస్ట్రీస్. సో ఇంపార్టెంట్ మినిస్ట్రీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ క్యాబినెట్ మినిస్ట్రీస్ లో ఉంటారనమాట. ఓకే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ మినిస్ట్రీస్ లైక్ హోమ్ మినిస్టర్ కానీ, డిఫెన్స్ మినిస్టర్ కానీ, ఫినాన్స్, ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీస్, వీళ్ళందరూ మనకి మాక్సిమం క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ గా ఉంటారు. So they are members of the cabinet and they have to attend its meetings and they play a very important role in deciding the policies of the cabinet. Okay, so policies of the government. Okay, వాళ్ళు చాలా పెద్ద పాలసీస్ ఫ్రేమ్ చేయడంలో క్యాబినెట్ రోల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో their responsibility extend over the entire gamut of the central government అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్, ministers of the state can either be given independent charge of the ministries of departments or can be attached to the cabinet ministries also. So cabinet ministers ki attach అయ్యే వర్క్ చేయొచ్చు వీళ్ళు, లేదా వీళ్ళకి ఇండిపెండెంట్ చార్జెస్ కూడా ఇస్తారనమాట. 2 types ఉంటారు ఇందులో. ఓకే,
So in case of attachment, they may either be given the charge of departments of ministries headed by the cabinet ministers or related specific items of work related to the ministries headed by the cabinet ministers. సో అందులో వాళ్ళకి సంబంధించిన అటాచ్డ్ మినిస్ట్రీస్ అన్నా ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే స్పెసిఫిక్ ఇండిపెండెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట వాళ్ళకి, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్స్ కి. ఒకవేళ ఇండిపెండెంట్ ఛార్జ్ ఇస్తే వాళ్ళు ఏంటంటే దే విల్ పర్ఫార్మ్ ద సేమ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ద సేమ్ పవర్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు దర్ మినిస్ట్రీస్ అస్ క్యాబినెట్ మినిస్ట్రీస్ డూ. నార్మల్ గా క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ వాళ్ళకి సంబంధించిన మినిస్ట్రీస్ లో ఎలా పనిచేస్తారో వీళ్ళకి ఇండిపెండెంట్ ఛార్జెస్ ఇచ్చినప్పుడు వీళ్ళు కూడా వాళ్ళకి సంబంధించిన మినిస్ట్రీస్ లో వాళ్ళ వర్క్ కూడా అలానే ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళ వర్క్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా సేమ్ అలానే ఉంటాయి. ఓకే, హవెవర్ వాళ్ళు క్యాబినెట్ లో సభ్యులు గారు అండ్ దే విల్ నాట్ అటెండ్ ద క్యాబినెట్ మీటింగ్స్ అన్లెస్ ఇఫ్ దే ఆర్ స్పెషల్లీ ఇన్వైటెడ్. ఓకే, ఎవరైనా ఇన్వైట్ చేస్తే క్యాబినెట్ లో తప్పితే వాళ్ళు క్యాబినెట్ లో భాగం కాలేదు. ఓకే, and it must also be mentioned here that there is one more category of the minister, that is manaki parliamentary secretariats and antamu. So they are the members of the last category of the council of ministers. So they have no department under their control. So normal ga elanti department anedi undadu anamata veelallo. Okay, so వీళ్ళు నార్మల్గా సీనియర్ మినిస్ట్రీకి అటాచ్ అయ్యి వాళ్ళు అసెస్ చేసిన ప్రకారం పనిచేస్తూ ఉంటారు ఈ వాళ్ళు. ఓకేనా, సో 1967 నుంచి చూసుకుంటే పార్లమెంటరీ సెక్రటరీస్ have been appointed except during the first phase of the రాజీవ్ గాంధీ గవర్నమెంట్. సో ఇప్పటి వరకు అయితే పార్లమెంటరీ సెక్రటరీస్ ని ఎక్కువగా అపాయింట్ చేయలేరు, బట్ రాజీవ్ గాంధీ టైంలో ఫస్ట్ ఫేజ్ లో కొంతమంది పార్లమెంటరీ సెక్రటరీస్ ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో ఎట్ టైమ్స్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మే ఆల్సో ఇంక్లూడ్ డెప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో డెప్యూటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ లో కొన్నిసార్లు డెప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనే పోస్ట్ అనేది కూడా చూస్తాం అనమాట. కొన్నిసార్లు మాత్రమే, నాట్ ఆల్వేస్. Okay, the deputy prime ministers are appointed mostly for some political reasons. For example, ఏదైనా coalition government ఫామ్ అయింది అనుకోండి, సో 2 or 3 పార్టీస్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఒకవేళ 2 పార్టీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మీ పార్టీ నుంచి ప్రైమ్ మినిస్టర్, నా పార్టీ నుంచి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని గొడవ పడతారు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ అరేజ్ కాకుండా 2 పోస్టులను క్రియేట్ చేస్తారు, ఒకటి డెప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఒకటి ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో అలా పొలిటికల్ రీజన్స్ కోసం వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటారు అనమాట ఈ 3rd పోస్ట్ ని. అంతే తప్పితే మనకి డెప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఉన్న పెద్ద ఫంక్షన్స్ అనేవి ఉండవు వాళ్ళకి. ఓకే, ఇదన్నమాట. సో ఇంకొన్ని మిస్‌లేనియస్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ లో భాగంగా మనం ఇంకేం డిస్కస్ చేసుకోవాలంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వర్సెస్ క్యాబినెట్ అనే టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు కాదు, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చేద్దాం. అండ్ రోల్ ఆఫ్ క్యాబినెట్, what is the role of cabinet, what is the difference between them, and also different political scientists ఇచ్చిన opinions with respect to the council of ministers. సో దాని తర్వాత కిచెన్ క్యాబినెట్. సో ఈ టాపిక్స్, ఈ మిస్లేనియస్ టాపిక్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసి దీంతో పాటు క్యాబినెట్ కమిటీస్ అనే ఒక టాపిక్ ని కంప్లీట్ చేస్తాను. క్యాబినెట్ కమిటీస్ అనే ఒక ఫ్రెష్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసి అందులో మనము కొన్ని, I'll tell you some list of the cabinet committees and some functions of the cabinet committees and what is the group of ministers అంటే ఏంటి. సో ఇలా కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఇందులో, చిన్నదే అది. సో అది అండ్ ఇక్కడ మిగిలిపోయిన కొన్ని టాపిక్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఫినిష్ చేద్దాం. ఓకేనా, సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మనం పార్లమెంట్ అనే టాపిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. యూనియన్ లెజిస్లేచర్ అనే టాపిక్ ని వీ కెన్ స్టార్ట్. సో అలా నెక్స్ట్ వీక్ మనకు పార్లమెంట్ అయిపోతుంది. ఆల్మోస్ట్ పార్లమెంట్ అయిపోతే మనము మేబీ జ్యుడిషియరీ కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అలా మనం వన్స్ యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్, యూనియన్ లెజిస్లేచర్, సుప్రీం కోర్ట్, యూనియన్ జ్యుడిషియరీ కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి, హైకోర్ట్స్ కానీ స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ కానీ అండ్ సీఎం లైక్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, ఇవన్నీ దెల్ బికమ్ ఏ కేక్ వాక్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో దాట్ వాస్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. మరి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్, కీప్ స్మైలింగ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ తో షేర్ చేసుకోండి, అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. సో కీప్ స్మైలింగ్, బాయ్, టేక్ కేర్.